and my wife Rina will be translating for me. 부인이 통역하겠습니다. So last year we talked about how my wife went from being an evolutionist to being a creationist. 작년 저희가 말씀을 전했을 때 저 부인이 제가 진화론을 믿다가 창조론으로 변했다고 말씀을 드렸었는데요. Remember, she joined an instrumental ensemble, and they actually went to the creation center that our speaker built. 자, 그 여술은 현악 앙상블이 있었는데 그때 저희가 그 리더분이 여기 사셨어요. 별세꽃돌에. 그래서 그때 저희가 가서 말씀을 들었어요. And so the very first presentation that she heard that changed her mind was from our speaker. 그래서 성경상 박사님께서 그때 하신 그 창조론에 관한 말씀을 듣고 제가 그때 처음으로 창조론자가 되었습니다. So we're very thankful 그래서 that 오늘 처음으로 이렇게 감사를 드립니다. God has let us meet again. 그래서 오늘 이렇게 다시 만나게 해주셔서 너무 감사드립니다. Okay, so today we're going to talk about speed in nature. 자, 오늘은 저희가 자연 안에 있는 속도에 대해서 한번 찾아보겠습니다. So I want to begin by asking you, what are the fastest living things in nature? 자, 여러분이 지금 살아있는 동물 중에 가장 빠른 게 뭘까요? Yes, cheetah. Are things in nature faster than things made by people? 자, 사람이 만든 것보다 자연이 더 빠를까요? 속도가? Usually when we think about how fast cars can go, we think about like top speed and we think about acceleration. 자, 우리가 사람이 만든 걸 생각하면 보통 차를 생각하고 차를 이렇게 세게 밟는 걸 생각하는데 Today we're looking at how quickly things can accelerate. 자, 오늘은 가속도가 붙을 때 얼마나 빠른지에 대해서 알아보겠습니다. And we're going to look at meters per second squared. 자, 이거 제가 한국말로는 어떻게 해야 되는지 잘 모르겠는데 하여튼 그 초당 미터가 얼마나 빠르게 가는지. So if something goes 10 meters per second squared, 자, 1초에 10미터를 간다면 that means after 1 second, it's going 10 meters per second. 2초 뒤에는 20미터를 간다는 거예요. And then after 2 seconds, it's going 20 meters per second squared. I mean, 20 meters per second, yeah. Okay. So, we're going. So I want you to think about what is the fastest bird. Yes, peregrine 가장 빠른 falcon. 새. And how about the fastest fish? 송골매. 가장 빠른 물고기. Yes, it's the sailfish. 와. Very good. 도새치. Yes, and so these all go around, accelerate at about 10 meters per second squared. 그래서 이 지금 보여드렸던 게 초당 10미터 정도 가요. So now, are there human-made objects that are faster at accelerating? 사람이 만든 게 이거보다 더 빠른 것들이 있나? Let's think about 10 times faster than a 이거보다 cheetah. 10배가 빠른 치타보다 10배가 빠른 게 있는데 10 times faster than a peregrine falcon or a sailfish. 그리고 송골매나 돌새치보다 10배가 빠른 게 있어요. It's the Formula One race car. 포뮬러 1이라는 이게 경주하는 차예요. 100 meters per second squared 초당 100m를 acceleration. 가는 거예요. So 10 times more. Now, what's faster than a race car? 자, 레이스카보다 더 빠른 게 뭐가 있을까요? We're going to think about something that's 10 times faster, 이것보다 Than a race 10배가 car. 더 빠른 게 있어요. and that is a missile. 미사일이에요. Okay, so a missile can accelerate 1,000 meters per second. 1초에 1000m를 갈 수 있어요. So after 2 seconds, it's going 2,000 meters per 2초 second. 하면 2000m. Now, do you think plants are slower or faster than 자, 여러분 animals? 식물이 동물보다 천천히 갈 것 같아요? 아니면 빠르게 갈 것 같아요? Yes, so is there anything in nature that can go as fast as a missile? 자, 여러분 식물 중에 미사일보다 더 빨리 갈 수 있는 게 있을 것 같아요? This morning I went for a walk, 아침에 오늘가 여기를 산책을 하다가 and you can find these oxalis plants 여기 just out here in the 보면은 forest. 이게 괭이밥 식물이 있어요. Oxalis plants, they shoot out seeds
faster than the acceleration of a missile. 자, 괭이밥의 씨가 나올 때 이 속도가 미사일보다 더 빠릅니다. You can come. This one's not dried yet, but it can go fast. 이게 말라가지고 나올 시기가 될 때 그렇게 터지는데 이따가 와서 아직 마르진 않았지만 보세요. This is what they look like. 자, If you 이렇게 want to see. 생겼습니다. 괭이밥. Now, I will quickly show you a video of this. 제가 이게 터지는 걸 비디오로 좀 보여드릴게요. Let me get this. Yes. Okay, so continue. 자, 계속하겠습니다. Okay, so now we're going faster. 자, 우리가 이제 더 빨리 가겠는데요. 속도에 관해서. So beyond this, we're going to go to 10 times faster. 자, 이것보다 10배가 더 빠른 속도로 가겠습니다. And that is 100,000 이제 meters 10만 per 미터, second squared. 1초당 10만 미터 속도로 가는 And that is a bullet from a gun. 그리고 총 쌀 때 그 속도예요. Is there any living thing that can accelerate as fast as a bullet? 자, 총보다 더 빠른 생물이 있을까요? I know many of you are from the Philippines. 자, 필리핀에서 오신 분들이 여기 꽤 있죠? You may recognize this. 이거를 아마 어떤 동물인지 아실 수 있을 거예요, 식물. This is the trap jaw ant. 덫개미입니다. Yes, and this ant's jaws, the jaws shut as fast as a bullet travels. 턱이 이렇게 이게 닫힐 때 아까 그 총 쏴는 것보다 빠르게. Now, we saw that plants can be faster than animals. 자, 우리가 식물이 동물보다 빠르다는 걸 배웠죠. Can plants be faster than bugs? 자, 식물이 곤충보다 더 빠를까요? Yes. This is the witch hazel plant, also known as Hamamelis virginiana. 자, 이거는 버지니아 풍년화라는 식물입니다. It shoots out its seeds about the same speed or sometimes faster than the jaw of a trap jaw ant. 자, 덫개미가 이걸 닿는 그 속도보다 더 빠르게 이렇게 씨가 나오는데요. Faster than a bullet shooting out of a gun. 그리고 총을 쐈을 때 총알이 가는 것보다 더 빨리 나옵니다. And do you know what this plant is used for? 여러분 이게 어떻게 사용되는지 아세요? It's used for beautiful skin. 아름다운 피부를 위해서 사용됩니다. Yes. How many of you have ever shopped at Olive Young? 올리브영에서 혹시 제품을 구해본 적 있으시죠? Yes. Olive Young, this is their website, actually sells a facial cream made from the Hamamelis species. 자, 얼굴에 바르는 크림을 이 버지니아 풍년화에서 추출해서 사용합니다. And Hamamelis is also used for healing irritated skin for dogs. 그리고 개들이 피부에 문제가 있을 때 이거 약으로도 사용합니다. So my dog, 저희 개인데요. yesterday I put in witch hazel, this Hamamelis in her ear. 그래서 그 풍년화 추출물을 우리 개 귀가 지금 좀 문제가 있어가지고 거기다가 넣어줬어요. Now, the Bible tells us that God is the creator. 성경은 하나님이 우리의 창조자라고 말합니다. Let's read Revelation 14:7. 요한복음 14장 7절을 읽겠습니다. Saying with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come, and worship him who made heaven and earth, the sea and springs of water. 큰 소리도 이르되 하나님을 경외하며 그에게 영광을 돌리라. 이는 그의 심판하실 시간이 이르렀음이니이다. 그리고 하늘과 땅과 바다와 물의 근원을 만드신 이를 경배하라. The interesting thing about our comparisons is that some of the fastest human-made objects are made to kill and destroy. 자, 우리가 지금 속도에 대해서 봤지만 여기서 흥미로운 거는 사람이 만든 거는 죽이고 파괴하려고 빠르게 만든 경우가 많다는 것입니다. Missiles are used to kill people and destroy buildings, and guns are used to kill people and animals. 자, 미사일은 사람을 죽이고 또 건물을 파괴하고 또 총은 사람을 죽이는데 정말 많이 사용이 됩니다. However, the Creator made plants that make people more beautiful. 하지만 창조자 하나님은 식물을 통해서 이 빠르게 자라는 식물을 통해서 우리를 아름답게 하기를 원하십니다. They feed people. You can eat this. 그리고 하나님이
우리에게 식물로 주셨어요. And they heal people 또 우리를 치료하십니다. and animals. 그리고 동물들. Yes. So when God spoke the world into existence, it was really fast. 자, 하나님께서 창조하셨을 때, 말씀으로 창조하셨을 때 정말 빨리 반응이 일어났죠. Let the earth bring forth herb that yields seed, and it was so. 자, 땅은 씨 맺는 채소를 내라 했을 때 정말 빨리 창조가 되었어요. The speed in nature reflects God's power to create quickly. 자연의 속도가 하나님이 얼마나 빠르게 창조하실 수 있는 것을 드러내고 있어요. So what do you need in your life? 자, 여러분의 삶에 지금 뭐가 필요하십니까? Do you need God to act quickly in your life? 여러분의 삶에서 하나님이 뭔가를 빨리 해결해 주셔야 되는 게 있나요? Do you need God to quickly find you a spouse? 배우자를 빨리 찾아주셔야 하나요? Do you need Him quickly to find you a good job? 그리고 빨리 좋은 직장을 주셔야 되나요? Do you need Him to quickly help you to finish your university program? 그리고 대학을 빨리 끝내게 해주셔야 되나요? Why doesn't God always act quickly? 근데 왜 하나님이 늘 이렇게 빨리 행동을 하지 않으시는 것처럼 보일까요? Let's talk about one of the reasons. 자, 그 이유를 하나 말해보겠습니다. We should love the giver more than the gift. 선물을 주시는 분을 선물보다 우리가 더 사랑해야 합니다. Are you good looking? 여러분 잘생기셨나요? Are you smart? 똑똑하신가요? Do you have good health? 건강하신가요? Now, Revelation 14 is citing to an Old Testament passage. 자, 구약 14장, 요한계시록 14장은 구약의 말씀을 인용하고 있는데요. First Chronicles 16. 역대상 1장입니다. Let's read verses 25 and 26. 자, 같이 읽어보겠습니다. For the Lord is great and greatly to be praised. He is also to be feared above all gods. For all the gods of the peoples are idols or worthless things, but the Lord made the heavens. 여호와는 위대하시니 크게 찬양할 것이요 그는 또한 모든 신보다 경외할 분입니다. 만국의 모든 신은 우상이요 그러나 주님은 하늘을 만드셨습니다. Sometimes the gifts that we have from God become idols to us. 자, 가끔 하나님께서 주신 이런 선물들을 저희가 우상처럼 여길 때가 있어요. Does God care about our growth and our learning more than our temporary requests? 자, 우리가 일시적으로 요청하는 이런 것보다 하나님께서 우리에게 더 보고 싶어 하시는 것은 우리가 잘하고 배우는 것입니다. God is not just saving us from death, He's also saving us from sin. 하나님께서 죽음에서 우리를 구하실 뿐만 아니라 또 죄에서 우리를 구하십니다. From selfishness, from pride, 교만, being cold-hearted and not caring for people. 냉담하고 다른 사람에게 무관심한 것들. So, what can we learn about fast growth in nature? 자, 우리가 자연이 이렇게 빠르게 성장한 거에 대해서 무엇을 배울 수 있을까요? About 2 years ago, I started doing market research to find out which books sell the best in the US. 제가 2년 전에 시장 조사를 하면서 어떤 책이 가장 많이 팔리는지에 대해서 알아보았습니다. So I analyzed for many months. 그래서 몇 개월 동안 분석을 했어요. And I came to the conclusion that one of the most popular rising trends is wild food. 그래서 가장 인기가 상승하는 추세에 있는 것 중에 하나가 야생 식물들을 찾아서 먹는 것이라는 그런 책이었어요. So I began studying wild food, including wild edible mushrooms. 그래서 제가 야생 식물들 또 버섯들을 공부하기 시작했습니다. I even wrote a book about wild foods in the US. 그래서 미국 50개 주에서 다 자라서 찾아서 먹을 수 있는 책에 대해서도 제가 저자를 했습니다. It contains recipes. 그리고 여기에는 요리하는 법도 들어있어요. Today, foraging is so popular that fashion magazines like Vogue, they talk about foraging. 그리고 지금 야생 식물을 채취하는 게 얼마나 유명한지 유명한 보그 이런 매거진에서도 이런 거를 계속 나오고 있어요. This article from earlier this month, May 20th. 자, 지금 5월 달에 한 이 매거진에서는 It talks about how Alaska, New York, Tennessee, Virginia, Scotland, France, South Africa, Canada, and New Zealand all have resorts
where people can go out and collect wild food. 자, 이 모든 나라들에서 사람들이 가서 리조트에 있다가 가서 야생 이거를 채취해가지고 먹는 이런 프로그램이 있어요. Now, one of the fastest growing edible mushrooms is called the giant puffball. 자, 식용 버섯 중에서 가장 빠르게 자라는 버섯 중에 하나는 이름이 거대한 이게 부풀어진 공이라는 이런 버섯이에요. It tastes kind of plain like tofu, 먹어보면 두부처럼 이렇게 특별한 맛이 있진 않아요. but you can add all kinds of seasonings to make it taste really good. 근데 양념을 해서 다양하게 이렇게 먹을 수 있어요. So I'm going to show you that one that we believe is the largest that was ever found. 자, 제가 보여드릴 거는 지금 역사상 아마 가장 큰 것으로 추정되는 사이즈를 찾은 것입니다. This was about more than 23 kilograms, and it was found in Canada. 캐나다에서 발견된 이거는 23kg 이상이 됩니다. 버섯이에요. Now, so people who pick these, they have a really good problem. 자, 이렇게 큰 것을 수확한 사람들은 정말 좋은 문제가 하나 생겨요. How to fit it in your refrigerator. 어떻게 하면 냉장고에 넣어서 보관을 할까? In South Korea in 2023, a farmer found one of these kinds of mushrooms that was only 2 kilograms. 자, 작년에 어떤 한 농부가 이거를 찾았는데 2kg밖에 되진 않았어요. 한국에서. And it was found in Hongseong in Chungcheongnam-do. 한 농부 충청남도 홍성에서 발견했습니다. At first, this farmer thought he had found an egg. 처음에는 이게 달걀을 찾았나 보다 했어요. Interesting thing is that even the small ones that are about 25 centimeters 자, 25cm 정도 되는 이런 작은 사이즈 버섯도 can have 3 trillion spores. 3조의 포자, 그러니까 씨앗이 아니고 버섯의 경우에는 이거 퍼지는 것이 있습니다. She's ahead of me. What she said is spore is kind of a seed but for mushrooms. 네, 버섯의 씨앗 같은 거죠. Now, because they produce 3 trillion spores, 3조를 생산해내기 때문에 if every spore actually became a 25 centimeter mushroom, 자, 그 포자가 다 25cm의 버섯이 된다면 after 2 generations, 2세대를 거치면 it would fill up 800 times the size of the earth. 지금 우리가 사는 지구의 800배를 만들어낼 수 있어요. But the interesting thing is that these mushrooms are also very fast at growing. 이 버섯이 굉장히 빨리 자라는 버섯이에요. They can become the size of a soccer ball overnight. 그리고 하룻밤 자고 나면 축구공 크기처럼 자라요. Some people say they double in size in a few hours. 그리고 2배로 되는데 한 몇 시간 만에 이렇게 크게 자란다고 합니다. The God who created food for us also wants us to grow. 우리에게 식물을 주신 하나님께서 저희가 또 이렇게 자라기를 배우기를 원하십니다. When we focus on God as our creator, we will grow quickly. 우리가 우리의 창조주 하나님에 대해서 초점을 맞춘다면 저희도 정말 빠르게 자랄 수 있어요. Instead of only focusing on God's gifts, we can think of the gift giver. 우리가 하나님께서 주시는 좋은 이런 혜택들 이런 거 말고 하나님을 생각한다면 저희가 더 빨리 자랄 수 있습니다. Our love will grow. Our wisdom will grow. Everything that helps people be able to thrive will grow. 그리고 저희 지혜와 사랑이 자랄 거고 저희가 다른 사람들을 위한 이런 마음들이 자랄 겁니다. It's because they will be connected to the Creator. 왜냐하면 이 모든 것이 창조주와 연결되어 있는 것이기 때문입니다. Today you have an opportunity to answer this question. 오늘 여러분께서 제가 할 질문에 대답할 이런 기회를 드립니다. In which part of your life has your growth been stopped? 여러분 삶에서 어떤 부분에서 여러분의 성장이 멈춘 것 같아. Maybe you've been waiting for God, but God has been waiting for you. 여러분이 하나님을 내가 기다리고 있다 했지만 실제로는 하나님이 여러분을 기다리고 있었나요? He may have been waiting for you to remember how quickly He changed you before. 자, 여러분이 하나님을 만나서 얼마나 빨리 변했던 이런 순간들이 있었을지도 몰라요. So now I want to ask you, do you desire to turn your eyes from the gifts that God has given you to the gift giver? 자, 여러분이 하나님께서 받은 이런 선물들에서 눈을 돌려서
그것들을 주신 창조주 하나님에게 초점을 맞추고자 하십니까? And to allow Him to grow you quickly. 그리고 하나님께서 여러분을 빨리 성장하도록 허락을 해주시겠습니까? If that's your desire, I ask you to raise your hand. 여러분이 그게 여러분의 소원이라면 손을 들어주시기 바랍니다. Amen. Let's pray. 아멘. 자, 기도하겠습니다. Heavenly Father, we live in the last days of Earth's history. 하나님, 저희가 이 시대의 마지막 시간 속에 살고 있습니다. You desire for us to have the faith of Jesus, the Holy Spirit with us. 여러분, 당신께서 저희가 예수님과 성령에 관한 믿음을 갖기를 원하십니다. That you can work very quickly in our lives. 그래서 주님께서 저희 삶에 속히 일하기를 원하십니다. Please forgive us for focusing too much on your gifts rather than focusing on you. 저희가 주님께서 주신 이런 혜택들만에 초점을 맞추고 주님에게 초점을 맞추지 않은 것에 대해서 용서하여 주십시오. Teach us to look to you so that we can grow quickly. 저희가 주님을 바라보는 방법을 가르쳐 주셔서 저희가 빨리 자라도록 도와주세요. For we ask these things in the name of the Creator. 이 모든 것을 저희의 창조주의 이름으로 기도합니다. Amen.